prisoner, who was booked in by Surgeon Mohani, was received with no injuries. Komanda wa kale wa mapolisa chitichini cha mapolisa cha Silverton vakuhaniza zvaupfi muhwererwa wa utoma kabla ilo senzomeyiwa vomuzisiviya voruiwa. President Vho Cyril Ramaphosa vaḓodivhadza lushaka nga mishumo mivhuya ye muvhuso wavo waita musi vachidonetshedza chipichi cha u amba na lushaka vhege iḓaho. I think what we worked hard with Johnny over the last 4 years was everyone around him taking responsibility. Kha mutambo wa rugby ri lavhelesa mutambo wa vhukati ha Ireland na France. Ndi madekwana nne ndi chifhiwa doyoyo ndi vhanetshela mafhungo nga Tshivenda fhano kha SABC 2. Komanda wa kale wa mapolisa chitichini cha mapolisa cha Silverton vakuhanedza zvaupfi muhwererwa wa uthoma kha bulayo ḽa senzomeyiwa vomuzisiviya voruiwa musi vachikonetshedza vhuṱanzi Colonel Vho Karel Swanepoel vari mavharivhari ayo hango ṅwaliwa kha bugu ya dzirekhodo nga maḓuvha a musi vosiviya vo valeliwa chitichini tshenetsho cha mapolisa vhukati ha ḽararu na ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 2022 muvhuso u khou ṱoḓa u vhidza ṱhanzi yawo ya u fhedzisela kha tsengo ino khou bvelela vhukati ha iṅwe tsengo. Ṱhanzi yeneyo ndi dokotela wa mano we a ṱhaṱhuvha muhwelelwa wa vhuvhili vhuvhongani ṱanzi nga maḓuvha a musi vha tshi khou ṋetshedza zwitatamennde zwivhili zwa uri vha kwamea kha bulayo ḽeneḽo ḽa meyiwa. Now, you've just placed an entry and record as per Exhibit NN1 on Friday, the 3rd of July 2020, that this prisoner, who was booked in by Surgeon Mohani, was received with no injuries. That's correct. Yebo ngishilo ngokuloba ngiqoqa ukufunda ukuthi ngazo 8 zika July 2020 isiboshwa leso esasilethwe uyena uSergeant Mohani salethwa ke singalimele. And also when he was booked out on the 10th of July 2020. That's correct. Nokuthi kanjalo futhi ke nangenkathi ekhishwa ke ngazo 8 zika July 2020. Tsengo ya mabulayo yabo Stanley Lishabane ingafariwa vhukati ha iṅwe tsengo. Izwi zwo ḓivhadziwa ngei khothe khulwane ya Polokwane. Khonadzeo idzi dzi khou ḓa nga murahu ha musi Vho Lishabane vho amba uri mapholisa a vho ngo tevhedza mulayo musi vha tshi vha fara nga ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wa 2022. Ava Vho Lishabane vha pfi ndi vhone mulugi wa mabulayo mavhili ane a vha bulayo ḽa mufumakadzi wavho Vho Mokoena Mabusela Lishabane khathihi na mushumisani wavho wa zwa mabindu Vho Tebogo Mphuthi ḓoroboni ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Lutendo Bobodi o vha henefho khothe. Mulandu wa bulayo kwama Vho Stanley Lishabane na vhaṅwe vhararu wo pfukiselwa phanḓa na musi kha ri tou thoma ngo khwaṱhisedza zwenezwo ku pfukiselwa phanḓa ngauri muimeleli wa vhahumbulelwa vhavhili vhahumbulelwa wa vhuṋa na wa vhuṱanu Vho Shelley Mawasha a vha khou ḓipfa zwavhuḓi zwi khou pfala vhathu vhone dzi fhisaho. Honeha fhungo ḽihulwane na musi ḽa ḓo bvela khagala ndi ḽa uri heyi thengo ine yo vhetshelwa vhege tharu uri nga murahu vhege tharu i ḓo vha i khou khunyeledzwa zwi vho vhonala zwi tshi nga tsha ḓo konadzea nga u tou ralo zwi vho vhonala zwi tshi nga i ḓo dzhia nyana tshifhinga naho nga tshinoni tshifhinga ri sa nga khwaṱhisedzi uri tshi nga vha tshifhinga tsha vhege ngana kana miṅwedzi mingana nga u tou ralo. Fhedziha hu khou pfala hu tshi nga vha ndi ḽa zwo no pfhi ndi trial within trial kana zwine zwa amba uri tsengo nga ngomu ha tsengo. Hu khou pfala uri hezwi zwi khou ḓa ngauri zwi vho pfala muhumbulelo wa u thoma Vho Stanley Lishabane vhane vha khou hweswa mulandu wa tshimbevha tsha u vhulaya mufumakadzi wavho Vho Mokoena Lishabane vha vho pfala vha tshi khou amba uri musi vha tshi ḓo farwa hangeini vhuongeloni Gauteng nga ḓuvha heḽiani ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ḽa 22 vha khou pfala uri vha khou sumbedza uri a vho ngo farwa nga nḓila yavhuḓi a ngo tevhelwa maga a ndayotewa kana maga a ndayotewa wa ḽa Afrika Tshipembe tshi ḓo khou fara muhumbulela. Vha khou pfala uri ngauri nga tshetsho tshifhinga vho fariwa vho vhuongeloni zwi nga vho fariwa vha sathu vha kha tshiimo tshavhuḓi. Hu na vhuṱanzi vhune ha ḓo bvelela vhuṱanzi vhunzhi vhune ha kwama hezwinoni zwe zwa ḓo sia hu tshi ḓo vha na zwine zwa pfhi ndi trial within trial
proposal kana tsengo ngomu ha tsengo nga zwezwo ndi zwine ra khou khwaṱhisedza kana zwine khothe khou khwaṱhisedza uri hei tsengo i vho ḓo lapfa ya vhudzhia tshifhinga tshilapfu sa izwi ri sa ḓivhi vho uri i ḓo lapfa u swika tshifhinga tshingafhani ri ḓo ḓivha ri hone ri tshi khou ḓisala murahu mafhungo nahone ri tshi khou a ḓisa kha vhone. Munna ane a khou amba uri ndi ene we a fhisa tshifhaṱo tshine tsha dzula vhathu tsha u sindiso ḓoroboni ya Johannesburg vho Sthembiso Lawrence Mdlalose vho mbo ḓi litsha u ita khumbelo yavho ya beiḽi khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Johannesburg matshiloni a ṋamusi. Vho Mdlalose vha miṅwaha ya 29 vha khou livhana na milandu ya 76 ya u vhulaha, milandu ya 18 ya u ṱoḓa u vhulaha khathihi na mulandu muthihi wa u fhisa. Izwi zwi khou ṱumana na tshiwo tsha mulilo nga ḽa Furarunthihi ḽa Ṱhangule Mahoḽa ḓoroboni ya Johannesburg tshe tsha sia vhathu vha 76 vho lovha. Vho Mdlalose vho ḓibula luvhili uri ndi vhone vhe vha thoma mulilo uyo. We have already confirmed as the NPA that we have a written confession that meets the requirements of Section 217 of the Criminal Procedure Act, in that it was drafted before a magistrate. So for now, going forward, we will be guided by the accused whether or not at a later stage you would want to apply for bail. But for now, the matter has been postponed to 6 March 2024 for further investigations. Once investigations are concluded, then we will be able to move to the next stage, depending on what the accused want to do, because they might maybe come with a proposal to enter into a plea and sentence agreement with the state, and it will depend on whether or not as a state we choose to reject or accept their proposal. President Cyril Ramaphosa vha ḓo ḓivhadza lushaka nga ha mishumo mivhuya ye muvhuso wavho wa ita musi vha tshi ḓo ṋetshedza tshipitshi tsha u amba na lushaka vhege i ḓaho. Vho Ramaphosa vho vhidza muṱangano wa u fhedzisela wa khabinethe yavho nḓuni ya vhayeni ya Presidenthe ya Sfaho Makgatho. Muṱangano wonoyu wa maḓuvha mavhili ndi wa u ṱola mvelaphanḓa yo itiwaho nga muvhuso wavho lwa miṅwaha miṱanu yo fhelaho khathihi na khaedu dze vha ṱangana nadzo. Vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho lindela uri Presidenthe Vho Ramaphosa vha ḓivhadze ḓuvha ḽa khethogudedza na ṅwaha kha maḓuvha mavhili a tevhelaho. Presidenthe na khabinete yavho vha ḓo sengulusa zwe ofisi yavho ya kona u zwi swikelela khathihi na he vha ṱudza hone fhasi ya vhurangaphanḓa havho. The issue of the appraisal of in terms of our performance and the commitments made, the President will deliver that in SONA. He'll address the nation and clarify the progress that we've made, not only on the commitments of last year, but on the commitments of the 6th administration, as I've indicated. Nga nnḓa ha u senguluswa ha tshiimo tsha ikonomi nga vha tshikwama tsha ḽifhasi tsha masheleni, muvhuso kha ḓi tou ima kha uri hu tshe na fulufhelo. The picture, if you recall, we had Census 2022 results, and they came out and says, yes, South Africa of 2024 is different from a South Africa of 1994, and completely different from a South Africa of 1990 and South Africa of 1989. And that picture, where we've got electricity, though we've got load shedding, but the bottom line is that people are still able to switch on electricity in your household. In my grandmother's Randaville, where there was no electricity, there is like electricity. When there's no load shedding, that is the issue. When my grandmother used to go and fetch water in a river, in a stream, she is able to get water within 200 meters in a yard or within her own house. Muṱangano uyu wa khabinete wo dzhenelelwa nga vharangaphanḓa u bva kha masia o fhambananaho a muvhuso, hu tshi katelwa dziminista, vhalanga mavunḓu khathihi na vhalanguli vha dzangano ḽa muhasho wa zwa mivhuso yapo Afrika Tshipembe. Mawanwa a muṱangano uyu a ḓo dovha hafhu a rerwa ngaho nga Presidente musi vha tshi ḓo ṋetshedza tshipitshi tshavho tsha u vula phalamennde vhege i ḓaho nga ḽavhuṋa. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri ḽihoro a ḽi athu ṱola arali Presidenthe wa kale Vho Jacob Zuma vho no fhindula ḽiṅwalo ḽa u imiswa havho u vha muraḓo. Ḽihoro ḽi ḓo bvela phanḓa na u imisa Vho Zuma zwi sa londi uri vho fhindula na kana a vho ngo fhindula kha komiti ya ndaṱiso ya khaṱhulo ya ḽihoro. Vho Mbalula vha ri tsheo ya u imisa Vho Zuma sa muraḓo wa ḽihoro a yo ngo shanduka. We have not checked the correspondence yet. It is possible that there is a response. It is equally possible that there may be no response at all.
Whether there is a response or no, there is a response or no response, the ANC, in terms of its statute, guided by the Constitution, in terms of what it has followed, in terms of the resolution of the NEC, it stands. The no response or response, the NEC will follow the Constitution to the latter. And the decision of the National Executive Committee will be enforced and will be implemented. That decision has been announced publicly, as it is partly a requirement of our Constitution. Barangaphanḓa vha ṱhanganelano ya mahoro ine ya pfi multi-party charter vha ri a zwi ṱanganedzi na luthihi uri kha vhadzulapo vha ḽino shango vho lugelaho u khetha vha miḽioni dza 43 ndi vhadzulapo vha miḽioni dza 27 fhedzi vha re kha mutevhe wa vhakhethi. Aya mahoro o vha na mushumo wa u ṱuṱuwedza vhathu u ḓiṅwalisela khethululo ya khoro ya ḓorobo ya Johannesburg he vha ṱuṱuwedza vhaswa uri vha bve nga vhunzhi u ḓiṅwalisa mafheloni a ino vhege. Musi zwo ḓiralo murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa DA Vho John Steenhuisen vha khou hanedza uri maipfi e vha amba nga ha mulangavunḓu wa Gauteng vho panyaza lisufi malugana na vhaofisiri vho tholiwaho u itelwa na vhutshinyi henefho vhane vha ḓivhea sa amapanya ndi khethululo. What we need to do is to get as many voters as possible to vote for the parties in the multi-party charter, to vote for the parties that they see best represent them, and then be able to give them the power to be able to have the conversation about who can be president. There's no use having a conversation now about who's going to be president if we don't have the votes in the box. We've got to get over the 51% mark, and that is our sole focus over the next 3 to 4 months, hopefully, of being able to get as many voters as possible out. This is the last chance people have to register this weekend. They can't miss this opportunity now, and they need to take heed of the fact that there's too much at stake for people to stay at home. The 2024 elections must be a change from the worse we see for the better we want. As we did in 1994, we removed the apartheid government that had failed us as a country. And as the majority of the people in South Africa, in 2024, the majority of people of South Africa must go in their numbers to the voting station to vote out the government that has failed and destroyed our country. Vhagudiswa vha zwigidi vhane vha khou tou bva u phasa maṱiriki vunḓuni ḽa Eastern Cape vha khou konḓelwa u ṱanganedziwa dziyunivesithi nga mulandu wa phoindi dza fhasi dzine vha vha nadzo kha mabuḓo ane vha khou ṱoḓa u gudela one. Na vhagudiswa vho phasaho maṱiriki nga bachelor na vhone vha khou balelwa u ṱanganedziwa sa izwi phoindi dzavho dzi fhasi. Vhaṅwe vhavho a vha khou ṱanganedziwa sa izwi dziyunivesithi dzo ḓala. I kha ḓi tou vha khaedu khulu vhukuma kha matshudeni vha phasa maṱiriki mahoḽa nga ṅwambo wa u ḓala ha dziyunivesithi khathihi na u sa swikelela ṱhoḓea dza mabuḓo ane vha khou ṱoḓa u gudela one. It's really frustrating, and I'm kind of sad and down because I thought it would be easy for me to get like a school since I passed with a bachelor degree, but now that I don't, it's messing up with my mind actually. Asi one u hanganea u ḓaḓa khathihi na u vhilaela miṅwaha minzhi ya u guda sekondari ya u lugisela tshifhinga tshenetshi tsha u ṱoḓa u dzhena yunivesithi nga u bvisa mvelelo dzavhuḓi dza bachelor. When they assisted me, they told me that I do qualify for some courses, but then I mean, I don't meet the requirements, and my points are not matching the ones with the courses. So now they told me that I should wait until April. So now I'm not sure whether I'm going to wait or I'm going to go to another university to go try. I'm disappointed that I have to change course, change my whole 5-year plan. Matshudeni kha ṅwaha wo fhedza wa sekondari vho tendelwa u phasa nga phesenthe dza 5 kha thero 4, phesenthe dza 4 kha thero ya luambo lwa ḓamuni na phesenthe dza 4 kha luambo lwa u guda khathihi na kha thero nthihi. I think a key issue is subject selection. At the end of grade 9. So obviously in order to be able to choose mathematics, learners have to be performing at mathematics at that stage, otherwise schools advise them to drop mathematics.
So it's difficult to pinpoint a particular time when career guidance should commence. Zatothea dzipoindi nji kama budo asione thaidzo iyothe vunja dzi university vonon la Eastern Cape dzo dala na uri aba khou tendela zwa mashudeni vhane vha khou tou ḓa hanefho vha tshi khou ṱoḓa u ḓiṅwalisa. University ya Rhodes yo ṱanganedza khumbelo dza zwigidi zwa 2.6 hu uri vho pika u ṱanganedza mashudeni vhaswa vha paḓaho tshigidi tshithihi na maḓana maṱanu. Our schooling system focuses too much to try and develop learners to go to follow an academic path, instead of focusing on learners who don't aspire that, but rather wants to do something more practical, hands-on than a university qualification. Vhaḓivhi vha zwa pfunzo vha khou eletshedza mashudeni uri vha nange mabuḓo u ya nga zwine vha zwi kona na u zwi funa madzuloni a ku nga ya nga mabuḓo a miholo na zwine zwa vhonala zwi zwa maimo. Musi ri tshi khou bvela phanḓa na kwamaho magudedzi vhalanguli vha University ya North West vha ri vha khou sedzulusa mavharivhari a uri vhaṅwe matshudeni vha khou ṅwalisiwa na yunivesithi nge vharanga vha badela masheleni a randa dza zwigidi kha vhashumi vhane vha shuma u ṅwalisa matshudeni henefho. Vha yunivesithi iyi vha ri vho ita na u vhiga mavharivhari aya mapholisani u itela dziṅwe tsedzuluso. Vhunzhi ha matshudeni vhaswa hafha ḽa University ya North West vha khou ḓibvela phanḓa na u kusiwa vha tshi afho yunivesithi vha na fhulufhelo ḽa uri vha ḓo ṱanganedzwa. Zwo ralo vhunzhi ha matshudeni a vha zwi ḓivhi uri hu na maitele a songo ḓaho nga nḓila hune wa tou badela zwigidi zwa dziranda u itela u ḓiṅwalisa. Muṅwe wa vhabebi vha songo ṱoḓa u ḓibvula dzina vho bvisela khagala vhuṱanzi. Space is sold here at this university in Mahikeng for 5,000 rand. If you don't have 5,000, then you won't get in. People were admitted this week. After paying up the 5,000 rand, Unibo very corrupt. Vhalanguli vha yunivesithi vho ita khuwelelo kha matshudeni uri vha dzule vho fhaṱuwa sa vhunga vha tshi nga vha zwipondwa zwa u furwa masheleni ngayo maitele. We are in the process of investigating those, and we seriously would like to make an appeal to members of the public, to parents, not to be caught out by these people. The only way that you can get admission to the Northwest University is by having a final admission letter, and then the payments are being done directly into the university's account. From the 11,700 plus students that we can accommodate for first years, close to 10,000 of them have already registered. Ngudo afho university dziko lavho thoma nga la 2 ḽa ṅwedzi wa Fulwana. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.64 rand, bondo ndi 23.59 rand, euro ndi 20.18 rand, pula ndi 1.37 rand. Mikovhe fhala JC khou vhonala ifhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $2,047, platinum ndi $908, oil i songo kunakiswaho ndi $82.3 nga fagi. Masina zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa vhaṱaleli ro sedza mutambo une wa ḓo tambiwa vhukati ha vhafana a thimu ya ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhafana na Cape Verde. Vhupfiwa vhutevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe ndi khou amba ndi sa timatimi na luthihi ndi ri vhafana arali ya tambisa zwe ya tambisa zwone kha hoyu mutambo wo fhiraho i khou ḓo kunda na henefho. Na kha honoyu mutambo thimu ya vhafana i khou yo dovha hafhu ya pfukela phanḓa. Ndi amba ndi sa timatimi uri ya tamba nga nḓila ye ya tamba ngayo musi i khou tamba na Morocco ahuna na zwiṅwe i khou yo fhirela phanḓa. Nṋe zwe nda lavhelela ndi zwo uri vhafana i khou kanela phanḓa i khou yo swika kha final ra vhuya na khapo fhano Afrika Tshipembe nga nḓila ye vha ḓiimisela ngayo ḽa vhaṱhangai a zwi kanakanisi uri tshiphuga ndi tshashu. Nṋe kha fhungo ḽa ḓuvha ḽa namusi ndi vhona ungari mutambi una nga phesita kha thome a nnḓa kana a dzhene 45 minutes yo thoma ngori ha khou lenga u neta hula muthu a ri sedza mitambo yoṱhe ya vha khou i tamba u bva murahu kha AFCON. Matsina thimu ya lushaka ya rugby ya shango la Ireland i khou dombana na shango la France mutamboni wa u vula wa tournament ya ṋaṅwaha ya Six Nations ḓoroboni ya Marseille.
Je trouve que c'est bien de respirer, de sortir du cadre. It's good for him to breathe, that he gets out of the frame a little bit. It gives other players some opportunities. Maxime Luku has always been good, even very good from the start. Now it's up to him to take the responsibilities calmly with what he knows how to do, with his strengths, with his qualities. A toujours été bon, voire très bon. I think what we worked hard with Johnny over the last 4 years was everyone around him taking responsibility. I certainly feel anyway that we've come on leaps and bounds in that regard, you know. No longer are we just reliant on the 10 to steer the ship. Haferi upera Tshivenda. matekwana akarimbuthira pesa nyimoro ya mucho ya matekwana ana musi matekwana anokubona na busuthozi kati unanga kathiphera phala chitsikini cha shango kutoba hapo tabona aiwa una makore otibao phala tebura ha shango una khona dziyamvula pedziha asimvula ine topika yobo kutoba hapo tabona phala bukobera shango na hone rikubona ila mimu yake ila ichikhubudzura nga buhari karimbuthira pesa ri machelo hone lidocha limanga chikumbe ote nyimoro ya mucho ya machele kutoba hapo ya sumbonga kathivona makore otibao ya doba hapo ya phera phala bundini la phala northwest atina na phala za phala Chipembe mutsitsholo sa hapo na bupatu wana ndo kubona aiwa kaduvua huna makore otibo doba hapo ya phera na phala yani Pulukwani Pretoria atena hone kubona na hone aiwa makore ayo anga kadibalangana musili chitaba kari mudili mona rero bese temperature za matekwana na musi kari tomenga vundo lashu langeno Gauteng nero kubikiro honi mucho obudi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg na phala Pretoria Springs na phala Brakpan nero kubona mucho obudi bukuma matekwana na musi ferna khengoni kodabela aiwa temperature za budi risa hangu na phala doroboni ya phala Kaltinville karimbo disa hayani rabe sebunzo lasho la Limpopo rotomanga pala drobonya musina ulena honera kubona mucho obudi bukuma kiyani sita kwenye zi temperature za shika phala 31 Pulukwani Mukopani Pegasford na hone aiwa na honga unga kaduvona makolo otiba pezi ado barangana musili chitaba musiru champu malanga honera kubona mucho obudi bumushko biko phala Mbombela Carolina Emelo na Mkhondo na honga kaduvona makolo otibao phala Emalahleni pezi hazi temperature nzisa obudi bukuma musiru cha KwaZulu Natal na hone basongo hanga robona ila mimuya niyakubudzura ngabuhari pezi hazi temperature nzisa obudi phala Richards Bay Durban atena phala Perception Ulundi zidokonya zashika phala Cathedral karimbothi ya Eastern Cape na hona rakabona muchwabudi phala Komani Mthatha Konse na phala East London makhanda na hona aiwandi zabudi zi temperature matekwana na musivuna na Western Cape songo hangwa ndifale rabona hona na khona ziyamvula yazi percentage za 40 musiri chatebula kapa na hona rakabona aiwanga khadiphera boni upambana na hona ngaphala Calvania Sutherland DR na phala Appington Kuruma na hona aiwa rikurabela mvula inyadona bukuma musiri cha Free State na hona rakabona aiwa nga khadivuwa una makore otipao karimbothi ya phala Vunduni la Northwest ulena hona rakabona muchwabudi bukuma phala Mahikeng aphala Rustenburg atena phala Klerksdorp nga khadivuwa na hona una makore otibo phala Freeburg ya doba hapo ya phera pezia musiri cha phala Bloemhof na hona rakabona muchwabudi bukuma matekwana na musi musiri cha phala droboni ya Taung atena phala Tosca na hona rakabona na hona aiwa ndizabudi temperature something koma skashka phala 32 nga khadivuwa na makore na hona pezia adubalangana helino ndikomba komba kabe matekwana bodi